Well, under the pretext of maintaining security, Israeli occupation forces, they attack Palestinian worshippers in the occupied city of Al-Quds, provoking them while on their way to Al-Aqsa Mosque. It's not something new. This kind of sort of uprising, popular uprising, it's meant to send a signal message that Palestinians are steadfast in the face of oppression. Israeli occupation forces, they will fail to force Palestinians to raise the white flag. Palestinians have been fighting for this self-determination and struggle for the past 75 years. They will continue to do so. They sending a message also that they are fighting the oppression on behalf of the Muslim world. Unfortunately, Palestine is not Ukraine, and we've seen the reaction of Israeli occupation forces attacking not only Muslim Palestinians, also Christian Palestinians, the worshippers, whether they are from Palestine or foreigners, also they come under attack. So their action is the norm. Unfortunately, Israel can get away with its justification. Even the Israeli Prime Minister, he did not admit that it is Israeli illegal settlers who provoke and initiate these violations. We've seen images of Palestinian worshippers being handcuffed inside Al-Aqsa Mosque, which is Islam's third holiest site, the first Qibla for Muslims. We've seen shy and weak reactions from the Middle Eastern governments, from the Muslim world. Palestinians, obviously, they do not pin hope on Arab governments anymore. قطعا الانتهاكات التي يقوم بها الصهاينة بشكل علني، التي يقوم بها المستوطنين الصهاينة بدعم وبحماية من الجيش الاحتلال الصهيوني في القدس الشريف، هو أعمال استفزازية للأمة كلها، مش فقط أعمال استفزازية للفلسطينيين بحد ذاتهم أو للمقدسيين بحد ذاتهم، وإنما هي أعمال استفزازية للأمة كلها، لأن هذا المسجد هو لا يمثل جامعا فقط للفلسطينيين، وإنما هو أرض مباركة مسلمة بكتاب الله عز وجل. فقطعا هذه الاستفزازات هذه تمثل تحدي لإمكانية أن نقوم بحماية هذا المسجد الأقصى. كيف يمكننا أن نحمي المسجد الأقصى؟ كيف يمكننا أن ندعم إخواننا المرابطين وأخواتنا المرابطات داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك؟ هذه الاستفزازات مع الأسف أصبحت دورية، هي ليست فقط مقترنة بشهر رمضان الكريم، وإنما هي تكون في طوال السنة، وربما لحرمة هذا الشهر ولقدسية هذا الشهر ممكن تظهر أنها أكثر، ولكن نحن يجب علينا أن ندرك وعلى الأمة أن تدرك أن هذه الاستفزازات هي على طول السنة، وإذا أردنا أن ندعم إخواننا المرابطين والمرابطات فيجب أن يكون هذا الدعم مستمر طوال السنة أيضا. It's not really a conflict. Israel took Palestinian lands, so we talk about conflict when it's not, it's just genocide. They are erasing an entire population for decades, so yeah. So it's not comparable. And not just regular people, children, old people, mothers, fathers, everyone, not just worshippers. It goes beyond just a religious conflict, not conflict, but divergence. Well, if you ask me, it's a very barbaric act, as Israeli forces has been doing since long, and actually curbing the rights of worshipping. I think it's very inhuman. It's very inhuman, and I condemn it. And like watching the videos, watching the news, it's really painful, because in every religion, it's the basic fundamental right to be provided to another religion. So I think it's very barbaric, very inhuman, and very bad, very disturbing. بله بر مبنای اصیل اسلام که وحدت امت اسلامی هست، باید همه مسلمانان خواه در هر کنج جهان باشد برای پایان بخشیدن مظالم چند دهه صهیونیستی و مظلومیت مسلمانان فلسطین جدا وارد عرصه عمل شوند و نگذارند
معزل فلسطین و قبله اول مسلمانان مسجد اقصی به باد فراموشی سپرده شود و همچنان خدا نخواسته اجازه ندهند تا در برابر فلسطینیان و قبله اول مسلمانان کسی مرتکب معامله ننگینی شود. يأتي التصعيد الإسرائيلي في شهر رمضان المبارك طبعا في محاولة إسرائيلية لفرض التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، وأيضا هي محاولة لاستكمال مخطط تهويد مدينة القدس المحتلة، وأيضا تنفيذ للأجندة التي رسمتها حكومة العدو الإسرائيلي الحالية في موضوع التقسيم وفرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك، وحيث تقتحم العصابات الصهيونية تقتحم المسجد الأقصى صباحا وتنسحب منه ظهرا. هذا يظهر منه أنها محاولة لفرض التقسيم الزماني. The Palestinians, they are being victim from the last 10-20 years, and it's not the violation of the human rights, but it's the violation of regional rights, it's the violation of the world, all the basic humanitarian policies, rules, regulations, everything. So what I believe that the Palestinian, they are not getting the concentration, they are not getting the facilities, they are not getting the concentration from the all authorities. I think I personally strongly condemn because they are tapped on the worshippers, and it's really, they are violating the rules, and not just the rules, they are violating the basic worships values. So the Israelis, and this attack is not new because they are used for this. The problem is that the country, the world, the people, they are not focusing on these violations. This is also a major disaster and the problem which we are facing from the last 2 decades. I feel great pain for our Palestinian brothers because they are suffering, from the last many years. They are suffering brutalities, and they are victim of aggression from Israel. And this issue must be settled with the dialogue. And in this holy month of Ramadan, they are facing firing and bombing in the holy places. Actually, it is the violation of international peace agreements, and United. It is actually the question for United Nations that they established a platform, international platform for dialogue and smooth solution of all complicated issues. So it is need of the hour that United Nations must intervene in this regard, and they should create a suitable solution for both parties. إن هذه الانتهاكات ليست بالجديدة، فبين الفترة والأخرى يتعرض الأقصى لمثل هذه الانتهاكات، وكأنها رسائل من قبل الإسرائيليين لنا بأنهم مستمرون في سعيهم للسيطرة على الأقصى وتزوير هويته وإثبات دعواهم وهيكلهم المزعوم. من هنا تبرز أهمية موقفنا في دعمنا أهلنا المنتفضين بوجه تلك الانتهاكات. لييأس الإسرائيليون من التعويل على استكانتنا، ولا بد أن نناضل بكل الطرق لضبط حقنا في الأقصى واستعادته، ولا ينبغي التعويل على الدور الدولي فقط، بل لا بد من دعم أهلنا في القدس معنويا وماديا، وإجبار الحكومات على استمرار مقاطعة هذا الكيان الغاضب. ويجب أن لا ننزل من سقف مطالبنا بإخراج إسرائيل من كل شبر احتلته وليس فقط من الأقصى، فعندما ننزل من المطالب تضيع الحقوق ويطمع الغاضب. و باید مردم مسلمان ها درباره این حمله های پیاپی که بر سر مسلمان ها و مظلومان فلسطین میشد نباید سکوت کنند. قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه،
مؤمن ها برادر همدیگر هستند. چطور می شود که این مسلمان ها در گوشه و کنار نظاره‌گر چنین جنایت هایی باشد که بر سر مردم مظلوم فلسطین می شود؟ باید مسلمان ها باید دست هم شود، نبایدیم که این حمله ها را که بر سر مردم فلسطین می شود اینها متقبل شده سکوت نماید. پس بنابراین این هفته قدس که من و شما که همیشه وقت یک هفته قدس داشتیم باید امسال دوباره تجلیل شود در این هفته قدس و باید همدردی خودمان را با مردم فلسطین باید دوباره ابراز نماییم و از آنها حمایت کنیم. حمله اسرائیل را بر فلسطین نکوهش میکنیم و آن را بزرگترین جنایت بشری میدانم و فلسطین یعنی بیت المقدس که قبله اول مسلمانان شمرده می شود که در طول سالها تحت اشغال اسرائیل اشغالگر گرفته است. متاسفانه مسلمانان در این باره خاموش شده، هیچ صدای خود بلند نکرده است و اقدام عملی تا حال هیچ صورت نگرفته است و بسیار تأسف میگیم. ولی باز هم مردم فلسطین هر روز شهید میشه، قربانی میته به خاطر آزادسازی بیت المقدس که قبله اول مسلمانان شمرده می شود. هر روز قهرمانی خود نشان میده. ولی متاسفانه که امریکا به نام حقوق بشر چیزی که میشناسه هیچ صدای خود بلند نمیکنه. ناق مدافع حقوق بشر خود میتونه ولی اصلا حقوق مدافع حقوق بشر دان نشده و هیچ صدای خود درباره کشته شدن یا کشتار مسلمانان فلسطین بیت المقدس صدا بلند نکرده. Running helter-skelter to normalize relation with this illegal entity, government of occupiers, that's the Zionist regime of Israelites. Those people are shameless people. Those leaders are very irresponsible. Those leaders are not representing even 1% of the population of their citizens. They were put there. They were put in place by the countries that want to control the whole world and the Arab nation. The normalization between Israel and some Arab countries, especially in the Gulf area, it is considered a green light for Israel to continue its occupation practices. Palestinians consider these sorts of obvious or hidden normalizations as a backup for the occupation forces. It is a stab in the back. It makes Palestinians feel that, unfortunately, they are being squeezed into the corner to face this brutality and cruelty at the hands of Israel, which claims to be the only democracy in the Middle East. Like Islam gave us the values that always stand with the people, stand with the victims. The Quran and the Islam and the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also told us to stand with the victims. But the problem is that the Islamic leaders, especially the Arab countries, they are not even they are supporting Palestine, but indirectly they are supporting the Israelis. So if they are not condemning or they are just saying that it's not good, this is not enough. You have to take the decision. You are the leaders, you have resources, you have population, you are the representatives of Muslim. So it's your responsibility to stand with Palestinians. It's not enough to just condemn. And even it's really horrible that few countries, they are not even condemning. Just for the sake of maybe for the good book of America, for the good book of Israel, it's really alarming for all of the people, especially for Muslims. An apartheid regime anywhere in the world is against people's conscience, for those that have conscience, because it thrives on dehumanization as well as brutalization. And that is exactly what we are seeing. So for the Arab countries, some of those that are normalizing relations with Israel is a clear message to the people of Palestine that they are on their own and that they can't enjoy any support. The relationship is not leading to peace. It's not heading towards peace. It is
a betrayer of the cause of the Palestinian people. Diversi regimi arabi, da una parte, grazie a Dio, hanno tolto la loro maschera che già era, diciamo, sul loro vero volto, dall'altro hanno dimostrato questa collaborazione che già da anni esisteva sotto banco con il regime israeliano, e pertanto hanno in qualche modo palesato questi atti di tradimento che hanno commesso da già decenni nei confronti del popolo palestinese.